Good morning to all. ലോക ഓസോൺ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മല കോളേജ് ഫിസിക്സ് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ തോമസ് കെ വി, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ഷാജു തോമസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് HOD ഡോക്ടർ ജോർജ് ജെയിംസ് ടി, പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ മിസ് അഞ്ജലി ജോസ്, കൂടാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 16 ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഓസോൺ ദിനത്തിൻ്റെ തീം ഓസോൺ ഫോർ ലൈഫ് 35 years ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. വരാൻ പോകുന്ന നിരവധി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഓസോൺ പാളിയെ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി ഓസോൺ പാളിക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കഴിവതും നാം ഒഴിവാക്കണം. ഇതുകൂടാതെ മരങ്ങളും കാടുകളും സംരക്ഷിക്കുക, വനപ്രദേശങ്ങൾ വിസ്തൃതമാക്കുക എന്നിവയും നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓസോൺ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാധാന്യവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാം വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറയുന്നതിനായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് HOD ഡോക്ടർ ജോർജ് ജെയിംസ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ തോമസ് കെ വി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സജി ജോസഫ് സർ, ബർസാർ, ഫ്രാൻസിസ് കണ്ണാടൻ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ഷാജു തോമസ് സർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മളിന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഓസോൺ ഡേ ഫോർ ലൈഫ് വെബിനാർ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, സെപ്റ്റംബർ 16 ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓസോൺ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസോൺ ഡേയുടെ പ്രത്യേകതകളും അത് നമ്മളെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് അതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിനും അവബോധം കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതിന് മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഷാജു തോമസ് സാറുണ്ട്. ഇവിടെ ദീർഘകാല സേവനം നടത്തി സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് സേവനം ചെയ്ത് 31 വർഷക്കാലത്തോളം സാറ് ഇവിടെ കുട്ടികളിലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ഒത്തിരി റിസർച്ച് പേപ്പറുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഷാജു സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ KV തോമസ് സാറ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും ഈ 6 മാസക്കാലത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറിയ പ്രിൻസിപ്പൽ KV തോമസ് സാറിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട് സജി ജോസഫ് സാറ്, ബർസാറച്ചനുണ്ട്, ഫ്രാൻസിസ് കണ്ണാടൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മധ്യ അധ്യാപകരുണ്ട്, ഇതിന് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ തോമസ് KV തിരക്കിലാണ്. ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സാറിനെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഓസോൺ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണല്ലോ ഇന്നിവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും. ഭൂമിയുടെ ജീവന് കരുതലായി പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു രക്ഷാകവചമാണല്ലോ ഓസോണിൻ്റെ പാളികൾ. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിതീവ്രമായ രശ്മികൾ
ഭൂമിയിൽ പതിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവചമാണല്ലോ ഓസോൺ പാളികൾ. ഈ ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് 1988 ലോകരാഷ്ട്ര സംഘടന ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ 16 ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. അത് ആദ്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് 1988 തീരുമാനമെടുത്തത് 1987 ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്നിവ മൂലമാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് കൂടുതലായി വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന AC, നമ്മളുപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികൾ, അതിലൂടെ എല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ഓസോൺ പാളിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കേടുകൾ വരുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓസോൺ പാളിക്കുണ്ടാവുന്ന വിള്ളലുകൾ അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. അതിന് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ ആവശ്യകതയും ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. ആയതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഷാജു തോമസ് സാറുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കുന്നതിനും അധിവസിക്കുന്നതിനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഷാജു തോമസ് സാറ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഷാജു തോമസ് സാറിനെ നിർമ്മല കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറ് ജോർജ് ജെയിംസ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മല കോളേജിൽ ഏകദേശം 35 വർഷത്തോളം സാർ ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ സാറ് ഈ കോളേജിന് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും കോളേജിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സാറ് നമ്മളോട് എല്ലാ രീതിയിലും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിനും ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഞ്ജലി ടീച്ചറിനും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഈ സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷാജു തോമസ് സാറാണ്. ലെറ്റ് മീ ബ്രീഫ് ദ ബ്രീഫ് ബയോഡേറ്റ ഓഫ് ഷാജു സാർ. Dr. Shaju Thomas was an associate professor and head of the postgraduate department of zoology, Nirmala College. He retired after 31 years of service in the college. He was a member of the UG Core Committee and Board of Studies and chairman of the PG Board of Studies in Zoology, Mahatma Gandhi University. He is a researcher and a recognized research guide by the university. In 2016, he presented a paper at the UNESCO World Heritage Committee meeting, Turkey, on the Western Ghats Natural World Heritage Site, and in 2018, he attended the Earth System Governance Conference in Netherlands. Dr. Shaju was a senior writer fellow of the Kerala State Council for Science, Technology and Environment from 2014 to 2016. Currently, he is working as head of Division of Environmental Education and Conservation and also as a consultant to Department of Forests, Government of Kerala and Kerala State Biodiversity Board. ഷാജു തോമസ് സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനായി ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sir. Very good morning to all. Today we talk about ozone depletion and how to protect life on Earth. The title of my talk, Life in the Anthropocene, may be a bit confusing. But before I start my talk, so this year is very important in human history because it is a turning point because of corona and we are facing a big challenge. Hope we will be able to find solutions to this problem as in the case of
protecting the ozone layer. So this landmark achievement, how we achieved this is a big question. But before we go into such details, let us have some background information. So when we talk about life on Earth, we have to get familiarized with the term biosphere. So this term is commonly used the term. Biosphere is, in simple terms, biosphere is that part of the earth where life exists. You can't see life everywhere, but it is only this part of the earth where life exists. That part of the earth is known as biosphere. Then we have to think in terms of geological time scale. That is the time span. It's a huge span of time extending from the beginning of earth till today. And that time span is, actually it is not easy to measure, but we have enough scientific methods to measure that time span. And we say that we are in the Holocene now. So I am not going into the details of such things. But when we look into the origin of man and major revolutions in human history, that is important, because we are actually living in a modified earth to some extent because of our activities that actually have a great impact on not only on earth but also on other living beings. So we can see human dominance. മനുഷ്യൻ്റെ ആധിപത്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്ത് കാണുന്നത്. ഇതിനെ കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആന്ത്രോപോസീൻ എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ആര് രൂപപ്പെടുത്തി, എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നാലെ മനസ്സിലാകും. ഈ ടെർമിനോളജി ഓസോൺ ഡേയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സോ ദിസ് എൻറ്റയർ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇറാസ്, പീരീഡ്സ്, ഇപ്പോക്ക്, ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെ വളരെ സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷേ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണേണ്ടി വരും. സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും സിമിട്രിയും ഒക്കെ. അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ജീവശാസ്ത്രവും മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ അറിയാം, ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറെ ഫിസിസ്റ്റുകളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ പൂർവികർ ആദ്യം വേട്ടയാടിയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചുമൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തത് പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിതീവ്രമായ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലോകമാണ്. മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു ലോകം. സഹകരണത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ കുറയുന്നു. പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും മാനവരാശിക്ക് ഗുണകരമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി കൃഷിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 10,000 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൃഷിയിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഇന്നും നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുമോ, അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി വന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടും കൾച്ചറും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനാണ്, വ്യവസായ വിപ്ലവം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവ ചരിത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു മേജർ റെവല്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ മോഡിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, അതിനെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായവുമായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വളരെ വർദ്ധിച്ച വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ടെക്നോസ്ഫിയർ, ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഒരുപക്ഷെ ഒരു ടെക്നോസ്ഫിയറിലാണെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പം തന്നെ അറിയാം എത്രമാത്രം ഗാഡ്ഗറ്റ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത്. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടെക്നോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ച ഈ ഒരു 2 ലക്ഷം വർഷം, ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു മിനിസ്കൂൾ ടൈമാണ്. ഈ സമയം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ പാദമുദ്രകൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഡോമിനൻസിനെ കുറിക്കുന്നതിനാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആന്ത്രോപോസീൻ എന്നുള്ള ഒരു പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പദം മുന്നോട്ട് വെച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഓസോണിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓസോൺ ഡേയിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന പോൾ ജോസ് ഗുഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബയോളജിസ്റ്റായ യൂജിൻ സ്ട്രോമർ ഈ ഒരു പദത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് ഏറെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. 2000-ലാണ് ഈ ഒരു പദം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്നും അത് ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട്
ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങളിൽ വരുന്നു എന്നല്ലാതെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. വരും കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ആന്ത്രോപോസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുഗത്തിൽ ഇപ്പോക്കിലാണ് മാനവരാശി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെർമിനോളജി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോഗ്രാഫി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് രീതിയിൽ വേണം, എന്നായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ്, എന്ന് തുടങ്ങണം ആന്ത്രോപോസീൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോൾ കുട്സാനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ആന്ത്രോപോസീൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കും ഓർക്കേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഭംഗേന്ദ്രനെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓസോൺ ഡേ ടോക്കിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ഫോർ ലൈഫ് 35 years ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കത് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അത് സാധിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു, ഓസോൺ ലെയർ എന്താണ്, ഓസോൺ ലെയറിന് അപചയം സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ്, ഇവ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ വർഷം നമ്മൾ 35 വർഷം വി സെലിബ്രേറ്റ് 35 years ഓഫ് വിയന്ന കൺവെൻഷൻ. വിയന്ന കൺവെൻഷൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ, മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വരുന്നത്. ആ വിയന്ന കൺവെൻഷൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഏറെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. ആ നേട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാനവരാശി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഭൂമിയിൽ ഭൂമി ഉണ്ടായി ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 4.5 billion years ബാക്ക് ഭൂമി ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു 3 billion years ബാക്കാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജീവൻ ആവിർഭവിച്ചു, അത് പരിണമിച്ചു വന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. ഇത് സാധ്യമായത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രകൃതിയിൽ നടന്ന വളരെ വിപുലമായ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സോഴ്സ്. എനർജിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആ സോഴ്സ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനേകം റേസുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം ജീവന് ഹിതകരമായിട്ടുള്ളവയല്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ചിലതിനെയൊക്കെ അരിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അരിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഓസോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ള ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഷീൽഡ്സ് എർത്ത് ഫ്രം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സൺസ് ഹാംഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ. സോ ആക്ച്വലി സൺലൈഫ് മേക്സ് ലൈഫ് പോസിബിൾ, ബട്ട് the ozone layer makes life as we know it possible. So that is important. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ലെയർ അത് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടിയല്ല, പ്രകൃതിയിലെ അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു കുടയാണത്. ഭൂമിയിലെ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുടയായിട്ടാണ് ഓസോൺ ലെയർ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോളിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനും ടെക്നോളജിക്കൽ റവല്യൂഷനും ഒക്കെ ഈവൻ കൃഷിയും നമ്മുടെ എയറോസ്പേസ് യാത്രകളും ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളും ഒക്കെ പലതരത്തിൽ ഈ കുടയ്ക്ക് ക്ഷതം സംഭവിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ, കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോകോൾ ദി കിഗാലി അമെൻമെൻറ്റ് വിച്ച് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ 2019 that work towards reducing hydrofluorocarbon greenhouse gases which are actually greenhouse gases with powerful climate warming potential and damaging to the environment. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് ടെക്നോളജിയുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ടെക്നോളജി നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരിക്കലും പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രോബ്ലങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാറ്റ് റേസാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമാണ് താനും, പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അതാണ്. നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലല്ല വേണ്ടത്. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സോ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹാസ് മെനി ലേയേഴ്സ്. Troposphere is there, then above that there is the stratosphere. It goes from 15 to 35 kilometers up, and there we can see the natural ozone layer. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഓസോൺ കുട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരു കുട പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ജീവനെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷേ ഈ ഓസോൺ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രക്ഷനും അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്. പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം, എന്ത് ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ഇപ്പോൾ ഹൈ എനർജി അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് the oxygen molecule to split into two free oxygen atoms. Then the free oxygen atom collide with the molecules of oxygen to form ozone molecule. ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഓസോൺ മോളിക്യൂളുകൾ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഓസോൺ ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് മെറ്റാബോളിസം, അനാബോളിസവും കാറ്റാബോളിസവും രണ്ടും കൂടെ നടക്കും. ഒരു വശത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ്, മറുവശത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ്. ഈ പ്രോസസ്സാണ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്, മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാണാം. എങ്ങനെയാണത്? ഓസോൺ അബ്സോർബ്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ, splitting the molecule into one free oxygen atom and one molecule of ordinary oxygen. The free oxygen atom then can collide with an ozone molecule to form two molecules of oxygen. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് നിർമ്മിതിയും നശീകരണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഓസോൺ ലെയറിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷതമേൽക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് അവർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ, അവർ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റഡ് സം പ്രോബ്ലംസ്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ്, CFC എന്നുള്ള ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഓസോൺ ലെയറിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ അൾട്രാവയലറ്റ് കോസസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ടു ബ്രേക്ക് വേ ഫ്രം ദി CFC മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ CFC മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഫ്രീ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഹിറ്റ് ആൻഡ് ഓസോൺ മോളിക്യൂൾ. അപ്പം ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഓസോൺ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദി ക്ലോറിൻ ആറ്റം പുൾസ് വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം എവേ. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തെ ഓസോണിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു. എ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഹിറ്റ്സ് ദി ക്ലോറിൻ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പം വീണ്ടും ഈ ക്ലോറിൻ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ റിസൾട്ട് ഈസ് അനദർ ഫ്രീ ക്ലോറിൻ ആറ്റം. വീണ്ടും ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഫ്രീ ആകുന്നു. ദ ഫ്രീ ക്ലോറിൻ ആറ്റം വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡിപ്ലീറ്റ് ഓസോൺ ഇൻ ദി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. അപ്പം ക്ലോറിൻ ആറ്റം അവിടെ എത്തുന്നു. ആ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഓസോൺ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കണ്ടെത്തൽ, അത് നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഹാം ദി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓസോൺ ലെയർ, സോൾവെൻറ്റ് ക്ലീനിങ് products and 36%. Then what? Sterilization materials, refrigeration and air conditioning. So these are things actually essential for our comfortable life, and we across the world we use refrigerators and air conditioning. Then foam products, because even the foam beds, our chapels like that. Then aerosols, then other products including halogens. All these substances are actually ozone depleting substances, and these substances are actually our what we say creation, and these substances are responsible for depleting ozone. So we have a problem. Actually we created a problem, and it is our responsibility to solve the problem. That actually we did, and we are successful to some extent in this case. So then let us go back to the scientific background of this ozone. So actually it was in 1839 ozone was discovered by Schönbein when observing electrical discharges. Then ozone in 1850s, ozone shown to be a natural atmospheric constituent. Then by 1880, experiments show that ozone strongly absorbs solar ultraviolet radiation. Then by 1913, proof that most of the atmosphere's ozone is located in the stratosphere. Then in 1920, GMB Dobson, he is an Oxford scientist, perfected an instrument to monitor quantitatively total atmospheric ozone. So the unit of measurement of ozone, we use the unit Dobson in order to recognize his contribution in our understanding. Then the ozone, when we go back, the global ozone layer recovery has been linked mainly to decreasing chlorine and bromine loading. So that is it, because we have seen these are the CFCs, and they are responsible for depleting ozone layer. So we have a responsibility to decrease the release of such gases into the atmosphere. Then again other factors such as role of greenhouse gases and climate change are likely to contribute to the process of ozone depletion. So these things
we have to keep in our mind when we proceed. So by 1971, CFC is measured in the atmosphere. Then in 1974, Roland and Molina linked CFCs with ozone depletion. So that is an important thing because these two scientists along with Paul Crutzen actually received a Nobel Prize that we have to keep in our mind. Then in 1977, a plan of action on ozone layer established by UNEP, United Nations Environment Programme, in collaboration with the World Meteorological Organization. So they set up a coordinating committee on ozone layer. Then in 1985, the ozone hole, all are familiar with the ozone hole, അതായത് നമ്മുടെ ഓസോൺ സുഷിരം over the Antarctic during spring, published by the British Antarctic Survey. Then in 1985, the first scientific assessment of stratospheric ozone happened. Then 87 observation proved that the more the chlorine in the atmosphere, the less the amount of ozone. So scientific assessment again happened in 1989 under the Vienna Convention and the Montreal Protocol. Then again 1991 we can see another scientific assessment. 94 again another assessment. Then in 1995 three scientists, Crutzen, Molina and Roland, received a Nobel Prize for their pioneering effort on research on ozone depletion. So again in 1998 another scientific assessment happened. Then in 2002. So these are very important because you can see the use of science, because actually the ozone depletion is an outcome of growth in science, but again we can see that the same science we use to solve the problem. So this is actually the importance of science in our daily life. We create problems and we use the same approach to solve the problem. So that is an important, that is actually the fascinating thing about science. That is what I feel. Then again, if you just look into the CFC production from 1950 to 2002, you can see there is a sharp decline in CFC production as a result of what? As a result of our understanding of the impact of CFCs on depletion of ozone and its consequences. So that is it. So this decline is important, and actually that helps us to minimize the depletion of the ozone layer. Then comes the next question. So why there is a need for protecting this ozone layer? Because we know that ozone depletion leads to excessive ultraviolet B radiation. Then if such excessive radiation comes, then what will happen? Definitely there will be more skin cancers, eye cataracts, because it affects human well-being. Then less productivity of plants. If there is less productivity, then definitely it affects food security, not only of human beings but also of other living organisms. Then again another big issue, again health related, that is the loss of immunity to diseases. Nowadays we talk a lot about immunity, lack of immunity and the infection of coronavirus. So the best thing is to boost our immunity, and we take a lot of remedial measures in order to boost our immunity. But actually if there was a large scale decline in the ozone layer, it would have been a severe threat to humanity's well-being, because it affects the immunity, and if there is an immunity loss, it leads to diseases. Then again it definitely has some other impacts also. So when we just look into the science, then we can see it not only has those larger macro scale impact, but it also has some micro scale impacts. Like, so if it is 230 to 280 nanometer, it damages nucleic acids, because nucleic acids are actually, all of you know that the basic genetic material. So if there is any damage to the genetic material, it not only affects it affects generations to come. That is the point that we have to remember. Then again it stops reproduction of cells by breaking part of DNA bonds. So then it has lot of impact, severe impact on the biological functioning and biological system. So that we have to keep in our mind. Okay. Then all these things happened, and we have some achievements to celebrate. That is important. That is the significance of this day, the 35th year of celebrating something. That are the achievements. If there was no protocol, the ozone depletion by the year 2050 would have been at least 50% in the mid latitudes. So that is very important. If there was no protocol and there was no effort to reduce the release of CFCs, then it would
lead to the increase in the ozone depleting substances by maybe 70% in the mid latitudes of the south, about 10 times larger than today. So we have a milestone and achievement here. The UVB radiation would have doubled in the north and quadrupled in the south in the same place. The ozone depleting chemicals in the atmosphere would have been 5 times higher. So imagine what would be the outcome. The implications of this increase would have been horrendous. 19 million more cases of non-melanoma cancer. Then what will happen? 1.5 million cases of melanoma cancer. Then 130 million more cases of eye cataracts. So many such health problems. So actually we are successful in limiting the release of such ozone depleting substances, and actually that helped humanity, not only humanity, the whole life on earth. So in connection with this, we have to, I think we have to recall some other points that are also important. One is related to biodiversity loss, because this term is familiar to all of us, and imagine if there was no effort to restore the ozone layer, then it would have a big impact, or it accelerate the process of biodiversity loss. Then the second thing is pollution. We know that pollution, we talk a lot about pollution, and we have been hearing this term for the last maybe 50, 60, 70 years onwards. Then air, water, soil, so many types are there, and we have no time to go into such details because it is familiar to you. Then finally we are facing global warming and climate change, and the consequences are severe, and we are now experiencing it. So these three things we have to keep in our mind when we talk about ozone, because ozone protection, because life ultimately is actually a gift, and we are actually enjoying that gift, but we are to some extent responsible for damaging the quality of life. So when we talk about life, we have to look into the environment. So what is it? Natural environment is the set of living and non-living things on earth which occur in a state of substantially not influenced by humans. So the term is most often applied to an ecological complex which includes all the plant, animals, microorganisms, abiotic factors, so everything that we see around us on earth. So that is actually what is the environment. We simply say it is the paristhiti in Malayalam, but it has a larger, bigger dimension in meaning. So if we just look into biodiversity, then it actually we are limiting certain things to biodiversity. It is the defining characteristic of planet Earth, because we haven't seen any life on any other planet so far. The explorations are going on, but this is the only planet where we see life, where life flourished and where we exist. So actually we dominate all other species, and there are many definitions under CBD. CBD, all of you know, is the Convention on Biological Diversity. But to me it is actually the celebration of life on Earth. On Earth we have a variety of living organisms, from microbes to man, everything, plants to animals. So it is actually we are celebrating actually the life on Earth. That is actually in simple terms biodiversity. So if you ask some questions like how many species on Earth, we have no clear idea. Science is not able to pinpoint this many species on Earth. So maybe the current understanding is roughly we are able to identify more than 2 million species, scientifically named 2 million species, and the number is increasing because a lot of efforts are going on to document the diversity of life on Earth. The reason is there is actually a decline in the life on Earth. So there is an urgency to document the species which are very essential for our better understanding. Then we come across the hotspots of biodiversity. These are areas where we can see larger congregation of different forms of living organisms, and there are 35 such hotspots across the earth, and in India we can see 4 such hotspots, and our Western Ghats is one such hotspot. So there you can see a variety of living organisms, and investigations are going on to find more species, because they are there, and it is our inability to document everything because our manpower is not enough, our investment is not enough. So we need more trained people to look into it. So one thing, as a result of that, we have to make clear that we all are connected, because there is the basic RNA, DNA, then its expression, then its physics, chemistry, everything together. So we all are connected, because we simply say a web of life, we are actually a thread on it. But what is actually happening? When we look into the biological world, we can see
there is a lot of depletion of living organisms. As in the case of ozone layer depletion, living organisms are also getting extinct. There are many such, both natural, as in the case of ozone, you can see there is the construction as well as the destruction. So similarly in nature also you can see origin, evolution, diversification of living organisms, and also some natural destruction of living organisms. That is naturally happening. ഇപ്പം പ്രകൃതിയിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് our dominance, our impact, our interferences actually accelerating the process of such a depletion. That is the issue. That is where we are concerned. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഡിപ്ലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദി റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വി നോ ഇറ്റ്, വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 68% ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഓൺ എർത്ത്. സോ ഭൂമിയിൽ നട്ടിലുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളിൽ 68% എണ്ണം കുറയുന്നു. എണ്ണം മാത്രമല്ല, സ്പീഷീസുകൾക്ക് വംശനാശം ഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്. ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ പടമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയറാണ്. ഡോഡോ 1668 ഈ ഒരു ബേഡ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആകുന്നത്. അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഏറെ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. ഹൗ വി ആർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് how our actions are actually responsible for damaging the environment and also affecting other living organisms. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, വാട്ട് ആർ ദി കോസസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലീഷൻ, എന്തായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ? അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഒ വിൽസൺ. ഹി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ പൈനിയർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച്, എ ഹാർവാർഡ് ബയോളജിസ്റ്റ്. He is just put it in an acronym, and the causes are actually habitat destruction. നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലെ നശീകരണം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ആകാം, എവിടെ നിർത്തണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം? സോ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ്. Then again, invasive species. We talk a lot about exotic species coming from different parts of the earth, invading and affecting our local flora and fauna. So that is the I. Hippo is the simple term to remember. ഒരു ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഹിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ്. Then comes population. The human population, നമുക്കറിയാം, by 2050 it will be above 9 billion. So if that is the case, we need more planets for our comfortable existence, but that is not going to happen. So there are controversies or discussions, debates regarding impact of population. But one thing is clear: when there is an increase in population, our resources are limited and our needs are going to be higher. So we have limited resources and more people to consume. There will be competitions and troubles. That is there. Then comes the third point is the fourth point is pollution. Pollution in the larger scale, because it is affecting both water, land, air, everything. We can see the impact of pollution, not only affecting the living organism but also affecting our own well-being and health. Then finally there is the O, that stands for overkilling, and we can simply say over-exploitation. We exploit nature without any understanding on the limitations of nature, because limited resources are there, but because not only for our consumption, we just overexploit for our extravaganza. That is it. So these are the major causes of the depletion of biodiversity, and that is happening. And this depletion also has some connection with, these are our interventions also. Fortunately we are able to protect ozone layer, otherwise it would have definitely an impact on the biodiversity of earth. Then comes the next question: why should we conserve biodiversity? That is an important question that we have to understand. So in simple terms, we can see 6 E's are there for conservation. One is the economic reason. Why it is economics? Because all our food resources, all our majority of our medicinal herbs, shrubs, etc., all are coming from nature. So there is economics behind it. Then comes the ecological reasons. As we have already seen, there is always a balance, a harmony in nature. So there are enough ecological reasons. Then comes the evolutionary reasons, because normally in nature
life evolve, diversify, and may get extinct, then that extinction leads to the emergence of new species. So that is actually a natural process and it has evolutionary value. But when we intervene, that process is going to be broken. Then definitely we have emotional reasons, because we prefer certain places, we visit some reasons, especially when we talk about the tribal people, they have the ancestral things and they like to live in that area. So that is some emotionally connected to some places. Then the aesthetic reasons, we know that we just go for tourism, we visit new places because of the natural beauty. We go for waterfalls, Adirapalli or wherever we go, because we go to places where we can enjoy the beauty of nature. So that is the aesthetic. And in everything we can see a certain amount of money involved. And finally the ethical reasons, I think that should be the first reason, because just like we people, other living organisms also have the right to exist on earth, and we are actually not masters, we are a part of it that we have to keep in our mind. So these are the 6 C's that we have to remember when we talk about why to conserve it. Then we go to the next issue, that is pollution, because the ozone depletion is also an outcome of severe atmospheric pollution, and that pollution happened as a result of the release of so many CFCs and HFCs to the atmosphere. So it is a very broad topic, and that is going to be a big threat to life on earth, and it definitely comes from different ways, from different sources. It affects not only air, water, land, even our body and even our mind. So it is, even people talk about pollution of mind, because people are going to be over consumptive, over less concerned about other people. So even our mind is getting polluted, because we live in a very, very complex world. So there are very chances for keeping our mind pure. That is also important. Then we talk about lot of solid waste management. Municipalities are actually failing to solve the problem. Even at home we are not able to manage our waste. And we never talk about microplastics, plastics actually filling the ocean, then affecting life on oceanic living beings, and it actually gets circulated and it reaches man through his food. So it's a very, very complex process where it affects, and ultimately it affects not only our health but also other living beings. So in order to solve this, actually we need individual and collective effort. That is not happening in the right sense. That is a tragedy that we have to think twice. Then we have to talk about what is actually climate change. That is actually what we are experiencing nowadays. So any significant change in measures of climate, such as temperature or precipitation lasting for an extended period of time. So we have to differentiate 2 terms here, because one is weather and other one is climate. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് രണ്ടിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ ശരിക്കും അത് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ടെർമിനോളജി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാലാവസ്ഥ means climate, and it is actually long-term variations in the weather pattern in a particular area. So we have to find out some appropriate terminologies. Maybe for weather it is better to use the term ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്താണ്, എത്ര മഴ പെയ്തു, എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, എത്ര ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട്, ആ ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മൾ മീഡിയയിൽ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ്. So കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has a broader meaning. So whatever be the case, the United Nations UNFCCC, you are familiar, defines climate change as a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere. So it has a very broad meaning in that sense. So how it happens? We know that it is an outcome of greenhouse effect. All of you are familiar with the greenhouses and greenhouse effect. Actually what is happening, some energy is reflected back into the space because of the solar energy from the sun passes through the atmosphere. Earth's surface is heated by the sun and radiates out heat back towards the space. But what is happened when we have the greenhouse gases accumulating in the atmosphere? It actually prevents the reflection of the sunlight. So the earth gets warmer and warmer, and it in turn affects the climate across the earth. So warming of the climate system is unequivocal, because we have enough scientific evidences from observations of increasing global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, rising global average sea level. So this is actually the outcome of the IPCC's Intergovernmental Panel on Climate Change 4th assessment report they published in 2007.
And then there are a lot of scientific evidences to support this, actually this is happening. So what are the major greenhouse gases that we have to think? Then only we will be able to address the problem. So carbon dioxide, all of us know, because of the fossil fuel combustion, cement and manufacturing, deforestation, burning of forest, all these are actually happening. One is from the industrial source, other from land use sources. Then methane, landfills, coal mining, natural gas production, then conversion of wetlands, then livestock, then nitrous oxide, hydrofluorocarbons, then perfluorocarbons, sulfur hexafluoride. All these are actually greenhouse gases and actually emitting from either from industrial sources or some land use sources. So that we have to keep in our mind. Then we can see there is an enhanced greenhouse effect, because that is because of what? Because of the increase in the greenhouse gases. If we just look into the pre-industrial area, that is before the industrial revolution, pre-industrial period, and the greenhouse gases in the carbon dioxide, if we take the case of carbon dioxide, it was around 270 ppm. Then now it is above 400. So you can see there is an increase, and that increase is definitely related to our intervention and our activities. So that has far-reaching consequences that we experience today, and maybe we will experience tomorrow the severe impact. So it leads to severe weather conditions and heavy rainfall, then what we say storms, then lot of global atmospheric changes happening as a result of global warming, and that leads to climate change. So what is actually the relation between all these things? The one thing that we have to keep in our mind is, we as a living being on earth, we are dominating the earth, and definitely our dominance has far-reaching consequences. So one thing is, when we act, we have to think thrice how our actions are going to affect the environment. Then only we have to. Before that, I think there is one more slide. Okay, so that is also important, because we have lessons to learn from past. The Montreal Protocol actually helped us to protect ozone layer. Definitely a great achievement, and we can see we used the precautionary principle there. We have to think about a sustainable way of development, how to develop without affecting too much the environment. Then integration of science with policy, that is very important, because science is actually responsible for all our growth and development, and we have to take into account science when we decide policy. That is not actually happening in many cases. Then again, we have to recognize the special situation of the developing countries. That is also important when we talk about climate change and other things. In the case of Montreal Protocol, almost all countries contributed or obeyed by the protocol, and actually that helped us to protect the ozone layer. But in the case of climate change, that is not happening. And again, there is a need for international cooperation to solve the transboundary environmental problems, because climate change is not only our local problem, it has global manifestation, so it is a transboundary problem. So there is a need for international cooperation. Then again, we have to think in terms of differentiated responsibility among parties, because each country has a different role and different responsibilities that we have to appreciate, because the developed countries, they contributed a lot to the increase in the greenhouse gases, HFCs, CFCs, etc. So they have a big responsibility to help reduce the impact or minimize it. And again, we need some flexibility to take into account scientific and technological developments. That is important, because we talk a lot about science, we practice science, and we have to make use of science in the best way to solve the problems. So to conclude my talk, I have to say that life in the Anthropocene is a big challenge that is there. So it is not only to humankind but also to other living beings. So be careful in our actions. So that is very important. Otherwise, we would end up in big troubles. And again, the same thing that is happening around us. We have to find solutions to the problems. Maybe in the case of corona, because as I have mentioned earlier, it is a turning point in human history, because 2020 is going to be a big challenge. It is a challenge and we have to solve it. And the only way to solve it is application of science in the best way, and make use of the result of science to across the world. All people, whether it is rich or poor, they have to get the benefit. Then only we can say that
we are successful. So with these words, I conclude my talk, and I am thankful to the organizers, especially the Department of Physics, for inviting me to deliver this webinar, and hope you just get benefited out of this talk by utilizing your time. And this is actually, we are in a very different situation here. Earlier it was an audience, and I can see the responses. Now we are in a different virtual world, and I can't see anybody here. So but you can listen, and you can contribute in your better way. Hope tomorrow will be more better and more comfortable for us. And I am thankful to the head of the department, George James sir, then other colleagues, and also Anjali for giving me this opportunity. With this, I conclude. Thank you all. So have a nice day. Thank you, Shaju sir, for your highly informative talk. We learned a lot of information from your talk. Now, it is the time for discussion. I request the participants to ask your doubts to Shaju sir. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. ആൻഡ് സാറിൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോപ്പറേഷൻ ഓർ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് കൊടുക്കുന്നു. ക്ലാസ് റൂമിൽ പോലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. നമ്മൾ പിന്നെ മാനവ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഒന്ന് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല, ശരിക്കും കോപ്പറേഷൻ, സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യർ ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത്, അതാണ് ശരി എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ ആണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ത്വരയാണ്. പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അവിടെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലി ഇഫ് യു എക്സാമിൻ യു ക്യാൻ സീ ദി കോപ്പറേഷൻ ഈവൻ അറ്റ് ദി മോളിക്കുലാർ ലെവൽ, ദെൻ അറ്റ് ദി ഹയർ ലെവൽ ആൻഡ് അറ്റ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ്. അവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതി നിർത്താരണമാണ്. പ്രകൃതിയാണ് ആ ഒരു കോപ്പറേഷൻ്റെ വഴി തുറന്ന് ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യനിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ. വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ വലിയ തലച്ചോറ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ആ ബുദ്ധിയുടെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. നമ്മളൊരു മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത രീതിയാണോ പിന്തുടരേണ്ടത്, അതോ ഒരു സഹകരണാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത രീതിയാണോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടത് എന്നത്. ഈ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിൽ സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ വരുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു വെബിനാർ പോസിബിളാകുന്ന ഏറെ പേരുടെ കോപ്പറേഷനിലൂടെയാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് മാനവരാശിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കോപ്പറേഷൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ യുദ്ധമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ടെക്നോളജി വികസിക്കുന്നു, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാം. പക്ഷേ അതല്ല, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിന് പറ്റുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ കോപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ന്യൂമാൻ കോളേജ് ഫിസിക്സ് വിഭാഗം അധ്യാപകൻ അലോഷ്യസ് സാബു സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഷാജു സാറിനുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അലോഷ്യസ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഷാജു സാർ, വെരി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് യു വൺസ് അഗെയിൻ. എനിക്ക് ഓഡിയൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ വിഷയം പറഞ്ഞ് തരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഷാജു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കാണും. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ആസ്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Corona lockdown helped the environment to bounce back. The whole world adopted curfews and lockdown
with the restriction of human activities. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓസോണിനുണ്ടായ ഡെപ്ലീഷൻ അത് നമുക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും അളവ് വരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടത്. അപ്പം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസും ഒരു പരിധിവരെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നവയാണ്. അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓസോൺ റിക്കവറിക്ക് ആ ഒരു പീരീഡ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ശാസ്ത്രലോകം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഈ പീരീഡിൽ നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോബലായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇൻറ്റൻസ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രയോഗത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് വെഹിക്കുലർ എമിഷൻസ് വളരെ കുറയുകയും അത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് എന്താ പറയുക സ്റ്റോപ്പ് ക്യാപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ബട്ട് ടുമോറോ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക്. So there is an urgent need to minimize the emission of greenhouse gases. Then only we will be able to manage in a better way. എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രം വേണ്ട രീതിയിൽ പോളിസി മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയും കാണുന്നുണ്ട്. അത് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ അവർക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസറിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പറുകൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ള കൺസേൺ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ മാറ്റേണ്ടതിന് അനിവാര്യതയായിട്ട് മാറുകയും അപ്പോൾ അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഒരു തീവ്രത മറ്റു പല പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല, പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സത്യം കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. So, if there is no further questions, let me invite the program coordinator, Ms. Anjali Jose, for the vote of thanks. Respected Principal Dr. Thomas K.V., Head of the Department of Physics, Dr. George James T., Chief Guest of the Day, Dr. Shaju Thomas, teachers and students and other participants. In connection with International Ozone Day celebrations, Department of Physics Nirmala College conducts different activities to develop awareness among students on the necessity of ozone layer protection. We have conducted online quiz competition Ozone for Life and now the webinar Life in the Anthropocene. In this occasion, I would like to thank our beloved principal Dr. Thomas K.V. He always supports all the activities conducted by our department. I express my sincere thanks to you, sir, for presiding the function even in your busy schedule. Thank you, sir. Today's webinar was very fruitful by the interesting talk by Dr. Shaju Thomas. Your mode of presentation was inspiring for the students. You wonderfully explained the causes and the process behind the ozone depletion and also the dangerous impacts of ozone layer depletion on human being. You accepted our invitation with great enthusiasm, which shows your affection to the college even after the retirement. Thank you very much, sir, for your nice talk. Now I thank our dear head of the department, Dr. George James T. From the beginning itself, he always supported and provided all the arrangements for the successful conduct of the program. Thank you, sir. Now I like to thank all my colleagues for your supports to conduct this program. I thank Dr. Aloysius Sabu N for your support to arrange this webinar. And also I thank Dr. Rajesh Kumar B for efficiently moderating the function and nice introduction about the chief guest. I thank all my dear colleagues for the successful conduct of this program. The quiz program was a great success. There were 330 participants from 60 institutions including outside Kerala. 80 students secured more than 80% of marks. I like to thank Mr. Santosh P. Jose, Assistant Professor, Vienna College, Thrissur, for preparing the quiz. I thank all the students who participated in this quiz competition. I like to thank Mr. Jitto Gigi, second year physics vocational student who designed the brochure, and also I thank Ms. Induleha MS for the praise song. Now I would like to thank Mr. Leo, Jibin, Manu, Nijo, Sobin,
and Johnson for the technical and other helps. I thank all the participants who attended the webinar, who are the real beneficiaries of the program. Thank you once again. Thank you all. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.